Hello dear students, let me discuss about the deduction and computation of income from house property in this video. In the previous video we discussed about the meaning of house property. To be called as house property, what are the conditions has to be fulfilled, and types of house properties, and determination of annual value based on expected rent and actual rent, how to calculate expected rent. These are all the things we learn. Okay, now let me discuss about the deductions and computation of income from house property. Here the income what we earned, all the income or that income is not taxable in full. Okay, for example, if I earn 6 lakh per annum or in this previous year, I need not to pay 6 lakh, I need not to pay tax on whole 6 lakh. Certain deductions are available, certain limit is available. Okay, means up to certain limit we need not to pay tax. Okay, so for that we need to understand or we need to know about what are those deductions and what are those limits. Okay, for better understanding. Okay, here in this video you are going to be knowing about meaning of deductions ಅಂದ್ರೆ ಏನು, and then allowable deductions in house propertyಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ deductions ಯಾವುವು, and then computation of house property income. house property income ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮನೆಯ ಚಿತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. This is house property. We can be called as house property. Why? Because this is a building. Okay, it's owned by an assessee, and then in this building no business or profession is running, so for that it can be called as house property. Then this property, this house is let out to someone else, then income from this house property is treated as, or that income is chargeable under that income from house property. Okay, here in the computation of income from house property, okay, here let out property, self occupied property, annual value, deductions. What is let out property? The property which is let out to tenant, okay, for a rental basis. Self occupied property means the house is occupied by the assessee itself. Okay, how many house assessee can occupy? Maximum 2 house he can occupy. If he occupy more than 2 house, what we have to do? Only 2 house is treated as self occupied, rest of the houses treated as deemed to be let out. Then how do we calculate annual value? Based on expected rent and actual rent. We go to compare both expected rent and actual rent. Whichever is more, that more amount is treated as gross annual value. Out of that gross annual value, if we deduct the municipal tax paid by the owner, has to be deducted, then we will get the net annual value. Then what are the deductions? Deductions are certain limits. Up to certain limit the assessee is exempt from the tax. Those can be called as deductions. Okay. Here the meaning of deductions: the person need not to pay tax on full amount of income, that is gross total income. Gross total income
total income, SSC assessment year. You are all already well known about these terminologies. Here, gross total income means this is the total income before deducting the deductions under section 80C to 80U and some other deductions. ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. But income tax authorities allows to person to reduce or deduct certain portion of income as deductions. Here, these deductions are not made by ourselves. These deductions were made by the income tax department itself. Okay. So for that, this portion of deduction is allowed for deduction, okay, even for house property. Like as income from salary, what we deduct the deductions, in the same manner, certain deductions is also available for income from house property. Tax deduction is a deduction that lowers the person's tax liability. Here the deductions were lowering the tax liability of a person. Okay, why? Because if our taxable income is reduced, means tax is also reduced. Why? Because tax levied on the income, when the income reduced, tax is also reduced. Deductions as per section 24, certain deductions were there. The first one is standard deduction as per section 24 subsection A. What is standard deduction? This standard deduction is a deduction at the rate of 30% is allowable on net annual value for expenses. Here, to meet the annual expenses, the assessee is allowable for deduction 30% of annual value. Means annual value ನಾವೇನು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರೆಂಟು ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆನ್ಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈ ಆನ್ಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ 30%. This standard deduction is not applicable to the self-occupied property. Why? Because the self-occupied properties annual value is nil. Okay, if annual value itself is nil, then there is no question of deductions on annual value. Okay, the next one is interest on borrowed capital as per section 24 clause B. Interest on borrowed capital. If the assessee borrowed the capital for purchase, construction or renovation or repair purpose, then interest on that borrowed capital is allowable for deduction as per section 24B. Okay, only for the purpose of the assessee should be taken the loan for the purpose of construction or purchase, renovation, repair of house property, not for other purpose. Okay, on that loan interest is allowable for deduction. The next, interest payable on fresh loan taken for repay of original loan raised earlier for aforesaid purpose. If the assessee is taken fresh loan to repay the original loan. I took loan 5 years back. Okay, now rate of interest is reduced. I take other loan, fresh loan, okay, and repay the whole loan, and that interest is also allowable for deduction. The next, interest for pre-construction period means interest for pre-construction period means this is the interest for housing loan, for the same housing loan, but before completion of construction of the house. Means for example, Mr. X took loan to construct the house in the year of 2018. Whether construction of house
will be complete within months? No, it may take 1 year, 2 year. Okay, that Mr. X took loan from a bank in the year of 2018. The construction was done in the year of 20 April. Okay, from 2018 January to 2020 April, that period is called as pre-construction period. The bank will never wait to charge the interest until completion of construction. The bank will charge the interest when you took the loan. When the loan amount transferred to your SBI account, then that day itself, interest is calculation started. So from the loan borrowed date to completion date, construction completion date is treated as pre-construction period. Okay, this pre-construction period interest is also allowable for deduction, not in lump sum but in installment. 5 equal installment it can be deducted. But in case of borrowed loan after pre-construction period interest ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಲಂಪ್ ಸಮ್ ಆಗಿ ಆ ವರ್ಷದ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಡಕ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆವಿಡ್ ಬೈ ಲೋಕಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 23 subsection 1. Payer of local tax or municipal tax. If municipal tax paid, okay, then the tax is allowable for deduction. If the tax paid by the owner, then that municipal tax can be deductible out of gross annual value. Okay, various forms of local taxes or municipal taxes. In addition to the municipal taxes, various taxes were the assessee is paying. So those means house tax, fire tax, water tax, conservancy tax, education cess, sanitation cess, and then sewerage tax. Okay. Any other tax levied by local authority in respect of house. If any tax paid, if any of these tax, okay, paid, then that is also available for deduction. Any of these tax paid by the owner, then that is allowable for deduction. Then next, tax levied by the state government shall not be allowed. In case tax levied by the state government ನವರು ಏನಾದ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಲೆವಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಅಲೋ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಲೋಕಲ್ taxes relating to foreign country shall be allowed as deduction if such taxes are paid by the owner. In case local taxes relating to foreign countryಯಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಆಯಿತಾ, ಅಲ್ಲಿನ ಕಂಟ್ರಿಯನ್ನವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಲೆವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಯಿತಾ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಲೆವಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ನವರು ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಲೆವಿ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಯರ್ ಫಾರಿನ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲೆಟ್ಔಟ್ ಹೌಸ್ ಆರ್ ಡಿಮ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಲೆಟ್ಔಟ್ ಹೌಸ್. ಲೆಟ್ಔಟ್ ಹೌಸ್ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು, ಡಿಮ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಲೆಟ್ಔಟ್ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಲೆಟ್ಔಟ್ ಹೌಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಸಸ್ಸಿ 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೌಸನ್ನು ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಡಿಮ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಲೆಟ್ಔಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನೇನು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ಔಟ್ ಹೌಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಡಿಮ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಲೆಟ್ಔಟ್ ಹೌಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನೇನು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಮನಿ ಬಾರೋಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್, ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ರಿಪೇರ್, ಫಾರ್ ಎನಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24B ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೀವು ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಲೋನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಹೌಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೋ ಪರ್ಚೇಸ್ಗೋ, ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟು ಮಾತ್ರ
ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿರೋಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಬರಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ದೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ earlier 30% ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 30% ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ನು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಮನಿ ಬಾರೋಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24B. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಮನಿ ಬಾರೋಡ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24B. ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಹೌಸ್ ಇರಲಿ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲೋಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ನು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಹೌಸ್ ಆರ್ ಡೀಮ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಹೌಸ್. Here in the standard deduction, here in respect of let out house or deemed to be let out house 30%, in respect of self occupied house nil. Standard deduction is nil. Why? Because annual value itself is nil. If you allow 30% deduction, okay, the annual value 0. Annual value is 0. On 0, 30% means it's also 0. The same. How to compute the income from house property? First, gross annual value. We already well known about how to calculate gross annual value. Expected rent and actual rent, whichever is more, that will be gross annual value. That is also in clear. Expected rent or actual rent received or receivable, whichever is higher, that we taken as gross annual value. However, in case of vacancy, expected rent or actual rent received or receivable, whichever is lower. In case of vacancy period, ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ in case house is vacant for a certain period, on that situation expected rent or actual rent received or received, whichever is less, either expected rent or actual rent ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ expected rent, ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇನೇ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಆದರೂ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಾದ ನಂತರ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್, ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್, ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ unrealized amount we need to deduct. Then next, taxes actually paid by the owner. Tax paid by the owner, it has to be deducted. Then we will get the annual value, net annual value ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. Then out of this net annual value, less deduction under section 24. In that first one, A is standard deduction at 30% of net annual value. Net annual value ಮೇಲೆ 30% standard deduction to meet the expenditure to maintenance of house. ಈಗ ಹೌಸನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದ ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ನೋಡಬೇಕು? ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಂಪ್ಲರ್ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನಾದ್ರು ಮೈನರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 30% ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವೇನಂತ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬಾರೋಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬಾರೋಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಟೋಟಲ್. ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ minus first. Second is which one is second? Net annual value. This is the second. Net annual value ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗಿತೀವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬಾರೋಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇವೆರಡನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದೇ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಾರೋಡ್ 10/10/2000. So far, self-occupied property is deductible up to maximum amount of 1,50,000. Okay. Let me see the practical problems regarding the house property. Okay.
Okay. Here, let me see illustration. Jayashree owns 5 houses in Chennai. Jayashree, she is the associate. She have 5 houses in Chennai, all of which are let out. Okay. Compute gross annual value of each house from the information given below. Here, Jayashree have 5 houses in Chennai. All 5 houses were let out. All are let out properties. We need to calculate gross annual value. Gross annual value, how do we calculate? We are going to be based on expected rent and actual rent. How do you calculate expected rent? For calculation of expected rent, three rent has to be considered. Three rent or value has to be considered. Which are those? Municipal value, fair rent and standard rent. Municipal value is the value determined by the municipal authority. Fair rent, it is the rent. Fair rent, it is the rent of similar houses in the same locality. Okay. Then standard rent, it is determined by the Rent Control Act. Okay. Here she has 5 houses. We need to calculate gross annual value. Okay. Here municipal value. In case of first house, municipal value is 80,000, fair rent is 90,000, standard rent not applicable, actual rent received is 72,000. What we have to do first? We have to compare municipal value and fair rent. Whichever is more, fair rent is more, that is 90,000. This 90,000 has to be compared with the standard rent, but standard rent is not given, so this is the expected rent. Expected rent is 90,000, actual rent is 72,000, then gross annual value is 90,000. Next, in case of second house, 55,000 municipal value, fair rent is 60,000, whichever is more, 60,000 is more, but we have to compare with the first ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫೇರ್ ರೆಂಟು. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಫೇರ್ ರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 60 + 60 ವಿತ್ 75, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು 60 ಆಯಿತಾ. 60,000 is the least amount, so this is the expected rent. 60,000 is the expected rent. Then the actual rent received is 72,000. 60, 72,000, whichever is more, 72,000 is more, so this is gross annual value. Then in case of third house, 65,000 is municipal value, fair rent is 65,000, standard rent is 58,000. Municipal value, fair rent both are same, but standard rent is less than these two, so for that standard rent itself is the expected rent. Then actual rent is 60,000, whichever is more, actual rent is more, so this is the gross annual value. Here 24,000, 25,000, 25,000 is more, so this is the actual expected rent. 30,000. Now we have to compare with the expected rent and actual rent. The expected rent is more, actual rent is more, 30,000, so this is the gross annual value. Then okay, let me see in the solution, you will clearly understand. Okay, here computation of gross annual value of each houses owned by the ಜಯಶ್ರೀ ಅವರು 5 ಮನೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 5 ಮನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 80,000 ಇದೆ, ಫೇರ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 90,000 ಇದೆ. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಇಯರ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದು. ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 90,000 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಐದರ್ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ ಫೋರ್ತ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್, ಮೂರನೇದು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕನೇದು, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದು. ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ,
ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಫೇರ್ ರೆಂಟ್. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? 90,000 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ here 90,000 is the expected rent. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ actual rent received or receivable is 72,000. Actual rent received or receivable is 72,000. Now we have to compare with this one, expected rent and actual rent. Whichever is high or whichever is more, okay, either expected rent or actual rent, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ? ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಐದರ್ 5 or 6, whichever is more. 5 is expected rent, 6 is actual rent. Whichever is more, 90,000 is more. So 90,000 is the gross annual value. Come to here, second house, 55,000, 60,000. Whichever is more, 60,000 is more. Okay, this is the higher. Okay, this amount has to be compared with the standard rent. Standard rent is 75,000. Whichever is less, either 60 or 75. 60 is the less. So 60 is the you have to take. This is the amount we have to take because 60 is the less. Then we have to compare with the actual rent. Actual rent is 72,000. Expected rent is 60,000. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. 72,000 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಹೌಸ್. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 65,000. ಫೇರ್ ರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 65,000. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದೀಸ್ ಟು ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫೈನಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ here standard rent has to be compared with the actual rent. Actual rent is more, so actual rent is the gross annual value. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. 90,000 ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, 90,000 ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟಿಗಿಂತಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಇದೇ ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ಮು ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಅವ್ನು ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 72,000 ಆದ್ರೂ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ 90,000 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೀವಿ. ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ 75,000 ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇವೆರಡು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಡಿವಿ? ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದಾವೆ ಅಲ್ಲ? ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. 55 ಪ್ಲಸ್ 55 ಆರ್ 60, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, 60 ಇಸ್ ಮೋರ್. ಆಯಿತಾ? ದಿಸ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್. ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್. ಸೊ ವಿ ಟುಕ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಮೌಂಟ್ 60,000. ಆಯಿತಾ? ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಇವೆರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಇವೆರಡಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟನ್ನೇ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದಿದೆ? ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಗ್ರಾಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ. ಹಿಯರ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಹೌಸ್. 24,000 is the municipal value, 25,000 is the fair rental value. 24,000, 25,000. Whichever is more, 25,000 is more. A standard rent is not given, so 25,000 is the itself is a expected rent. But actual rent is 30,000. We compare with these two, either third or fourth. Whichever is more, fourth is more. 30,000. 30,000 is the gross annual value. Next, at last, 80,000, 75,000. Whichever is more, 80,000.
80,000, 78,000. Whichever is less, 78,000. Okay, this is the expected rent. This is the expected rent. Here expected rent 78, actual rent 72. Whichever is more, 78 is the more. This is the gross annual value. Is it clear? You should be very clear about this. While calculating the expected rent, it's more confusion. You should never bother about that. The first thing is you should be compared with first two, municipal value and fair rent. Whichever is more has to be taken. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ತೊಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಈ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ಗಿಂತ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಆಯಿತಾ, ನೋಡಿ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಫೇರ್ ರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ತೊಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಯಾವುದಿದೆ, 60,000 ಇದೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರೆಂಟಿಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಫೇರ್ ರೆಂಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಇರೋದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು. ಫಸ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋದು, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋದು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋದು ತೊಗೊಂಡ್ವ್ಯಾ, 60,000 ತೊಗೊಂಡ್ವ್ಯಾ, 60,000 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು 60, 75, ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು 60, ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ 60, 72, 72 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋದು. ಫಸ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ, ಕಡಿಮೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ. ಹೈಯೆಸ್ಟು, ಓಕೆ, ಫಸ್ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೋಯೆಸ್ಟು, ಮತ್ತು ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾನಸ ಓನ್ಸ್ 2 ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಟ್ ಬಾಂಬೆ. ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೌಸ್ ಇದೆ ಅಂತೆ. ವೆರಿನ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಸೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಅಟ್ ಡೆಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅನ್ಆಕ್ಯುಪೈಡ್. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಮಾನಸ ಓನ್ಸ್ 2 ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, one at Bombay where in his family resides and other is at Delhi, okay, which is unoccupied. ಮಾನಸ ಅನ್ನೋದು 2 ಮನೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿರೋದು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರೋದು ಅನ್ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. He lives in Chandigarh for his employment purpose in a rented house. ಇವನಿರೋದಲ್ಲಿ ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ, ರೆಂಟೆಡ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಫಾರ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಟ್ ಬಾಂಬೆ he has taken loan. He has taken loan for acquisition of Bombay. He has taken loan to acquire the house property in Bombay. He took loan of rupees 30,000 at the rate of 10% per annum. 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10% ಬಡ್ಡಿಯಂತೆ 30 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು, ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, he has not repaid any amount so far. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರೀಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಟ್ ಡೆಲ್ಲಿ he has taken loan of rupees 5 lakh. 5 lakh ಇರಬೇಕದು, 5 lakh ಆಗಿದೆ. ಹಾಂ, ಎಸ್, 5 lakh. ಓಕೆ, he has taken loan of rupees 5 lakh.
ಅಂದರೆ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥ ಹೌಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 30 ಲಕ್ಷ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. 10% ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ 2018 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದೇ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರೀಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ದೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥ ಹೌಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ಲೋನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು 11%. ಯಾವಾಗ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ 1st October 2018. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ದೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೌಸನ್ನು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ October 1st 2018 ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ 5 ಲಕ್ಷ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ 11%. ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಹಿಮ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24B. ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಹಿಮ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24B. 24B ಪ್ರಕಾರ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 2021 ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆನ್ ಸಚ್ ಲೋನ್, ಅವನ ಲೋನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಮಾನಸ ಹ್ಯಾಸ್ 2 house properties. One is at Bombay, in that his family is resided. Another at Delhi, it is unoccupied. ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಾನಸದ 2 ಹೌಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಯಿತಾ? ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿರೋದು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರೋದು ಯಾರಿಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನ್ಆಕ್ಯುಪೈಡ್. ಆಯಿತಾ? ಇವಳೆಲ್ಲಿರ್ತಾಳೆ? ಚಂಡೀಗಢಲ್ಲಿ ಶಿ ಲೀವ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಆಯಿತಾ? ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೌಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು 30 ಲಕ್ಷ ಲೋನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ 10%. ಆನ್ 1st April 2018 he has not repaid any amount. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರೀಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುಗೀತು. ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಟ್ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ 11%. ಲೋನ್ ಟೇಕನ್ ಆನ್ 1st October 2018. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24B ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಇವ್ರೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಲೋನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಟ್ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೌಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು 10% ಅಂದರೆ 3 lakh ಆಯಿತು. ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು 2 lakh. ಓಕೆ, ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 3 lakh ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇರೋದೆಷ್ಟು? 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ. ಸೊ 2 lakh ಇಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ದೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ರಿಪೇರ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 5 lakh ಅಂದರೆ 11% ಅಂದರೆ 55,000 ಆಯಿತು. ಈ ಇಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು 30,000 ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ 2,30,000. ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 2,30,000 ಅವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2,55,000 ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು. ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಅಂದರೆ 2 lakh ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟು, ರಿಪೇರ್ಗಾದರೆ 30,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ಲು 2,30,000 ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಟೇಕನ್ ಆರ್ ಲೋನ್ ಬಾರೋಡ್ ಫ್ರಮ್ for the purpose of construction, repair, for all those purpose. Okay, that maximum limit is 2 lakh. Maximum limit 2 lakh. ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ಹೌಸ್ ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 2 lakh ಮಾತ್ರ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಲೋಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2 lakh ಮಾತ್ರ ಅಲೋಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಉಳಿದಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳಿದಿರೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಅಂದರೆ ಅವನು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು 3 ಲಕ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಹೌಸಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕಟ್ತಾನೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸ್ಗೆ 55,000, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 3,55,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕಟ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಆದರೆ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಇರೋದು, ರಿಪೇರಿಗೆ 30,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 2,30,000 ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ರಿಪೇರ್, ರಿನ್ಯೂವಲ್, ರಿನೋವೇಷನ್, ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಮ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು ₹2 ಲ್ಯಾಕ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೌಸನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಲೋನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಕ್ಸಮ್ಟ್ ಅಂದರೆ 2 ಲ್ಯಾಕ್ವರೆಗೆ ಎಕ್ಸಮ್ಟು. 2 ಲ್ಯಾಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.